नमस्कार मित्रांनो, आजपासून आपण एक नवीन सिरीज चालू करणार आहोत, इंटरव्ह्यूज जॉब क्वेश्चन्स। तुम्हाला स्पेसिफिक जॉब मध्ये जे काही क्वेश्चन्स विचारणार आहेत किंवा विचारतील ते क्वेश्चन्स प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते तुम्ही कशा पद्धतीने त्यांना आन्सर दिले पाहिजे। आता सी तुम्ही म्हणाल की ते जॉब इंटरव्ह्यू मध्ये कोणत्या लँग्वेज मध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारतील। स्टार्टिंगला तर ते इंग्लिश मध्येच विचारतील। सो आपण काय करत आहोत, ही पूर्ण सिरीज जी आहे तर ती मी इंग्लिश लँग्वेज मध्ये शूट करत आहे, ही स्पेसिफिक तुमच्यासाठी। याच्यामध्ये तुम्ही पूर्ण इंटरव्ह्यूज क्वेश्चन्स, पूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये कोणते क्वेश्चन्स विचारले जातात ते पूर्ण क्वेश्चनचं शॉर्ट आउट मी तुम्हाला या सिरीज मध्ये देणार आहे। सो मित्रांनो, आपण फर्स्टली ते कोणते क्वेश्चन्स आहेत जे पर डे ला मी तुम्हाला एक क्वेश्चन्स विचारणार आहे आणि त्या क्वेश्चनचं मी आन्सरही तुम्हाला त्याच व्हिडिओ मध्ये मिळेल। हाय गाइज, वेलकम टू फोटोशॉप थेरी सीरीज ऑन पिक एंड रेड। सो टुडेज क्वेश्चन इज, व्हाट आर फोटोशॉप वर्क एरिया? Photoshop work area are in a content creation, photo editing or retouching and animation. With this program, you can create an image from scratch using the brush shapes and tools provided. You can also import an image from the web or camera and other correct to and fixed blemishes and small things, or retouch it by changing its shapes, size or look. With the animation part, Photoshop allow you to animate in 2D. This means that you can use shapes, brush and any other means to create a content and multiple layers and set into alternate at the specific speed. The brushes allow you to draw with incredible precision and ends. There is a large library to a factory of brushes at disposal, and they all can be adjusted and used in different ways to give you the best at pieces. Overall, Photoshop is used to edit a content of the image, web or print or create it. It is a great tool with a lot of workspace which allow you to create a different pieces. So तुम्हाला जर बेसिक पासून ऍडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या पिक एंड रेड YouTube चॅनल वरती बेसिक टू ऍडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता। सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या YouTube चॅनलवरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून। त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे आणि लर्न इट। थँक यू गाइज, थँक्स फॉर वॉचिंग, थँक यू।